Ramachandraya Radhikaya Stadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Buddhi Vitanute Bhakti Murkhama Bharata Sruti Yat Kripa Tvamaham Vande Madana Gopalakana Prabhu Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gaurango Gaurango Nitai Gaurango 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 Jai 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 Nitai Gaurango 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 Jai 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 Nitai Gaurango 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 Jai 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 Nitai Gaurango 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 Jai
Gaurango 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 Jai Nitai Gauranga 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gauranga 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gauranga 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gauranga 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai 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 Nitai Gaurango 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 Jai Nitai Gaurango 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 Jai
Taptakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Tvam Namami Haripriya. Jai Sri Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Nitai. Jai Nitai. So, we are listening. Prayer of a manjari. Итак, сегодня мы продолжаем читать молитвы манджари. To Srimati Radharani. Молитва, адресованная Шримати Радхарани. How she want to serve Srimati Radharani. Как манджари хочет служить Шримати Радхарани. How she will arrange everything Как она подготовит все about their seva. для их севы. So yesterday it was that Manjari, she wanted to Вчера мы остановились на том, как манджари decorate хочет Srimati Radharani украсить Шримати Радхарани. and she wanted to bring her in front of Sri Krishna И как она хочет привести Шримати Радхарани к Кришне. and how she will bring Srimati Как? Radharani. Как она приведет Шримати Радхарани. So she was explaining this all. Она объясняла все это. Sringarayani Bhavatim Abhisharayani. Hey Radhe, О Радхе. first I'll prepare you for Krishna. Сначала я подготовлю тебя для Кришны. Vishwanath Chakravarti was here. Nanahagram was not yesterday, so that's why. Может быть, Наям Пирам не был здесь. We are listening Sankalpa kalpadrum Мы читаем by Санкалпа Srila Kalpadrum. Vishwanath Chakravarti Pad. And Vishwanath Chakravarti Pad Итак, Вишванат Here. Чакраварти Пад здесь. says a manjari, not he. Now Говорит от лица Вишванат манджари. Chakravarti Pad Говорит о His себе в action. женском роде. praying as a manjari. Он молится в качестве манджари, в настроении манджари. So she's saying that, И вот она O говорит Radhe, следующее. first I will decorate you О Радхе, сначала я украшу тебя, according to the desire, how Krishna lies. согласно желаниям Кришны, согласно тому, как In он that хочет. way I will decorate you Так я украшу to тебя, follow the moon чтобы stage, соблюсти to follow the love of Krishna лунный календарь, чтобы следовать любви к Кришне, according to his heart. I will prepare you согласно тому, что он желает в сердце, я подготовлю тебя. not only by decorating. Не только украсив, не только украшениями. So, in front of you, before I'll take you in front of Krishna, Перед тем, как я приведу тебя к Кришне, I'll say so many good words я скажу about Krishna много сладких слов о Кришне, to make your heart very free. чтобы сердце твое почувствовало свободу. Because only to think about this, Поскольку, если только that now you поразмыслить go in об front этом, of что Krishna, сейчас она пойдет к Кришне, your heart will start to shiver. если только ты об этом подумаешь, твое сердце начнет трепетать, You will feel romancha. ты почувствуешь романчу. So that's why I'll make you free from this all by saying some kinds of very nice words about Krishna. Поэтому я освобожу тебя от этого всего, сказав несколько сладких I'll describe слов о some Кришне. previous lila, how Я опишу Krishna, некоторые предыдущие лилы о том, как Кришна he just arrange you, how he just make your anger как, very soft, как он смягчал твой гнев, как он успокаивал тебя,
how he maintained your anger. как он поддерживал твой гнев. So, I'll describe in front of you. Я опишу перед тобой, And at the same time, и в то же время I'll decorate your hairs by the flowers. я украшу твои волосы цветами. I'll put nice garland there. I'll decorate your lotus feet. Красивые гирлянды, украшу твои лотосные стопы. And then И затем I'll take you in front of Krishna. я приведу тебя к Кришне. Vikshaiva kantavadanam paribritya yanti. So whenever you'll be in front of Krishna, Когда бы ты ни появлялась перед Кришной, only to look at him, maybe. Your mind, your heart was посмотреть на accepting него, something, может быть, твой ум, but Krishna was not like that, according примет to your что-то, heart and according но to your thinking, according to your mind. Кришна не соответствует твоему настроению, твоему уму, твоему So мышлению. maybe И может быть, you will turn from him. ты отвернешься от него, He will request me, oh, Sakhi, и он please take me попросит, out from here. он отвернется от тебя и попросит: Осаки, уведи меня отсюда. Then again Krishna will come in front of you. He will ask, oh Radhe, why you want to go? You will say, no, nothing. I'm not feeling well. So you will start to work from Krishna. That time maybe by your hidden anger, you want to go away from him. И вот, возможно, ты захочешь, ты отвернешься от него, But показав Radhe, притворно показав I know гнев. everything of that anger is not real. Этот гнев не настоящий. You'll never be angry. Real anger will not show for Krishna. Настоящий гнев ты никогда не покажешь Кришне. Like always, you'll show your fake anger to Krishna Ты будешь only to притворяться, control him, ты будешь притворно гневаться на него to только для того, stop чтобы him to go контролировать его, another girl. чтобы он не ходил по другим So with девушкам. that same fake anger, maybe you will turn from Таким Krishna. притворным гневом, возможно, ты отворачиваешься от Кришны, Kritvanchalan, притворяешься, что гневаешься. Harishanyatyamamaya. But I'll not allow you to go Но я не away позволю тебе from уйти. there. Radhe, maybe that time Krishna also will request me. И, быть может, в этот момент Кришна In a также hidden попросит way. меня скрытно, By squint, даст мне знак, maybe only by his looking, может быть, he просто will request взглядом. me, please stop her. Он попросит: пожалуйста, останови ее. So I'll hold your clothes И я ухвачусь тебя за край одежды. and I'll push you to Krishna forcefully. И силой I'll take you again in front of Krishna. обратно приведу тебя к Кришне. So all the anger which was Весь for этот гнев, Krishna, направленный на you'll Кришну, show that same anger to me. ты обратишь теперь на меня. You'll start to say something very strong words to me. Ты начнешь говорить мне очень тяжелые слова. Samprapya tarjana sudhang harishita bhavani. Maybe you'll say so many strong Быть words that может, time. В этот момент ты скажешь мне так много тяжелых слов, но Радхи, I'll read the truth in your eyes. я читаю истину, правду в твоих глазах, Because actually you'll be happy. потому что на самом деле ты будешь If I счастлива. take you forcefully in front of Счастлива, Krishna, если я силой приведу тебя so you'll обратно not к be Кришне. angry to me. На самом деле ты не будешь гневаться на меня. And when I'll do that, И когда я так so поступлю, you'll be happy. ты будешь счастлива. Но In front of Krishna, you'll say Перед Кришной so many strong words to me. ты скажешь мне так много тяжелых So слов. I know it is not real. Но So я it will знаю, be что like это a неправда. nectar words for me. Для меня это будут нектарные слова. And in front of Krishna, you know what I'll Перед do? Кришной, знаешь, что я сделаю? How you will act to me?
how you will acting to me, showing fake anger. Как ты действуешь по отношению So ко I'll мне? do that same. Ты показываешь, I'll do the same притворно in front показываешь of Krishna. свой гнев. И я сделаю то же самое перед Кришной. Pade nipatya shirasa anunayani rushtham tam pratyopanga kolikam apichalayani taddardayena sahasa parirambhayani romanchakhanchukavatim avalokayani. Oh Radhe, whenever you start to show your anger to me, О Радхи, когда ты by the strong word, рассердишься на меня, so suddenly I'll jump to начнешь your lotus говорить feet. мне тяжелые слова, я внезапно брошусь к твоим лотосным стопам. Suddenly I'll jump to your lotus feet. Я And I'll брошусь к твоим say лотосным so стопам. many praising word. To please you. I'll start to cry. И чтобы вот, обрадовать тебя, To please. удовлетворить тебя, я начну рыдать. I'll ask, I'll apologize to you. Oh Radhe, Я попрошу, please forgive me. я попрошу у тебя прощения, Радхи, прости меня. I do something wrong with you. Я сделала что-то не так. So in that way I'll apologize to you. But at the same Итак, time, you know what I'll do? Я буду извиняться перед тобой, но в то же самое By время the squint, I'll point some things to Krishna. я подам тайный знак Кришне. I'll say something to Krishna by side looking. Я подам знак Apanga. уголками глаз. Apanga chalayani. By the squint. By my eyes, I'll say something to Krishna. And you know what I'll say? Украдкой бросив взгляд Кришне, я подам ему знак. И что I'll я ему say to скажу? him, why you are waiting? Я скажу, ты чего Srimati ждешь? Radharani is in front of you. Шримати Радхарани перед тобой. So, start your duty to serve her. Давай, начинай исполнять свои обязанности, служи ей. Taduddarna sahasa prirambhayani. Maybe by my eyes, I'll indicate that, oh, Radha is in front of you. И, возможно, вот таким If you'll взглядом, embrace her, таким if you'll знаком spread your arms to Srimati Radharani, я скажу Кришне, if you'll take her Дам знак. forcefully in your chest, и тогда он обнимет тебя So, силой, I know. прижмет тебя к своей груди. it will please Srimati Radharani. И я знаю, что это удовлетворит Шримати Suddenly, Радхарани. all her anger will go Внезапно. away from her heart. Весь ее гнев исчезнет из ее сердца. Radhe, Krishna also very clever. Радха и Кришна тоже очень умен. He will catch my word by my eyes. Он поймет мои слова, которые я подам знаком, So, взглядом. he will push me И он оттолкнет меня, and forcefully he will take you и and he will embrace Силой. you forcefully. возьмет тебя и обнимет, сожмет тебя в объятиях. But romanchakancukavatim avalokayani. That is the nature of love. Такова природа любви. When the beloved will be touched by lover, Когда возлюбленный so romancha will проверяет come out. своего любимого, So when Krishna will touch Srimati Radharani, возникает романча. Когда Кришна касается suddenly Шримати all Радхарани, her anger will go away. внезапно весь твой гнев пропадает. That is pleasing Srimati Radharani. Это Only приносит by радость embracing Шримати her. Радхарани. Krishna will start to pray to Srimati Radharani Просто обняв Please ее, forgive Кришна me. начнет молиться But Шримати Радхарани. Пожалуйста, without прости any меня. word. Но не произнеся при этом ни единого слова. By his touching, Он сделает это касанием. by his embrace, Он сделает это своими объятиями. he will say so many things. Oh Radhe, Он скажет всем этим так много слов. О Радхе, long time I'm waiting for you. я тебя долго жду. Here. And now you are here and you want to go away from me. И теперь, вот когда ты здесь появилась, ты что, хочешь от меня уйти? But Radhe, Но Радхе, you'll not say this. You'll not say this. What Krishna will say to you?
Because но разве that ты time не you скажешь will это? enjoy the touch of Krishna. Потому что в этот момент ты будешь So you will наслаждаться feel that highest объятиями romancha. Кришны. Ты будешь чувствовать самую высокую, высочайшую Suddenly you will романчу. shiver. Внезапно тебя охватит дрожь. The mood of sattvic, sattva bhava will appear Саттва бхава появится. when Krishna will touch to you. Как только Кришна коснется тебя, Romancha, sweat, you will start to sweat. романча, ты начнешь потеть. Suddenly your expression will be very high. The uchas. Uchas. So the moods of love will appear. Так появится You will настроение, start to shiver. настроение любви, и тебя охватит дрожь. Maybe you are angry. Может быть, ты But сердишься, when Krishna will embrace you, но когда Кришна обнимет same тебя, time, в ту же your самую, arm в ту will же самую search секунду Krishna to hold him very strong. твои собственные руки начнут искать Кришну, чтобы крепко обнять его. I'll be very happy. Радхи, я буду очень When I счастлива, see this, когда я это увижу, Krishna start his duty to please you. когда я увижу, что Кришна начинает исполнять свои обязанности, And you know удовлетворять тебя, what he will say to you? радовать тебя. И знаешь, что он скажет тебе? Oh my sweet beloved, О, моя oh возлюбленная, my life here, oh my life, жизнь моя, Kushuma talpam alankuru tam ittachukti makaranda rasam adharayani. He will say, he will invite you. он скажет, он пригласит тебя. Because before you will enter the kunja, Поскольку до того, как ты войдешь в кунджу, I'll prepare your bed there, я подготовлю вашу постель в ней, where you will take rest, там, на которой вы отдохнете, where you will meet Krishna, на которой ты отдохнешь, на которой where ты встретишь Krishna will Кришну, serve you где Кришна будет служить тебе with his love. своей любовью. So, I'll decorate that bed and that Я kunja украшу эту постель и эту кунджу, in favor of your meeting. чтобы ваша встреча, чтобы After some доставить time, вам радость в вашей You will be встрече. very thirsty. Вы So- будете испытывать жажду, Before you will enter there, поэтому до того, как вы туда I'll keep the отправишься, water туда, there, я принесу туда fragrant воды, water. I'll decorate the ароматной bed воды, я украшу with the постель rose petals, лепестками роз, because I know поскольку я знаю, you are softer than butter. ты мягче масла. And I'll add some food also there, some fruits, Я some принесу other туда food you like, еду, фрукты, Not другую only еду, you. которая тебе Krishna нравится. like. Не только ту, которую So любит everything Кришна. will be arranged. Все будет готово, все будет подготовлено. And when you will enter the kunja, И когда ты войдешь в кунджу, so Krishna will invite you to the bed. Кришна пригласит тебя Kushma в talpam воздвечную постель. Oh Radhe, please come. О, Радхи, пожалуйста, заходи. So, for the future meeting, Для you'll будущих start to встреч think, your heart will start to shiver. твое сердце начнет испытывать трепет. Oh, Krishna will do so many things with me. О, Кришна так многое Krishna will сделает со love me мной. in that way. Кришна любит меня. Krishna will meet me in that way. Он So сделает your heart так и your это со мной. eyes Твое сердце, твои will глаза start to shiver. You will начнут start to sweat. испытывать дрожь. I Ты decorate your начнешь, hairs for your ты shivering. вспотеешь. Maybe all your hair will go down. All the garland will fall down. Возможно, из-за этого все гирлянды All the упадут flowers с will тебя, fall все down. цветы упадут на пол. But maybe that time you will be shiver. But I will happy to see this. Может быть, ты будешь испытывать дрожь, And you will я start буду to say счастлива to видеть Krishna, это. oh Krishna, Я скажу Кришне: please о, Кришна, don't touch пожалуйста, me. не касайся меня, Stay away from me.
Mang Muncha Madhava. Держись от меня подальше. Krishna, please allow me to go. Кришна, позволь мне уйти. Satimiti, you know, still I am untouched. Please allow me to go. Krishna, you can see I am shivering. Ты видишь, Кришна, я вся дрожу, позволь мне уйти. My mind in a great tension. Мой ум обеспокоен. So, I am not feeling well, Krishna. Я чувствую себя плохо, Кришна. Please, free me Пожалуйста, дай мне and уйти. stay away from me. Не подходи ко мне. Please, don't spread your arms. Не Don't touch протягивай me. свои Please, Krishna. руки ко мне. Не трогай меня. Again and again, Пожалуйста, you will Кришна. request this to Krishna. Вновь и вновь ты будешь просить так, But Кришна. Krishna will not listen anything. Но Кришна тебя не будет слушать. Because Krishna knows Потому что Кришна exactly знает, what you want that time. точно знает, что ты на самом деле хочешь. So you will say, oh Radhe, don't be afraid. I'll not touch you. И он ответит: Please, sit here. Радхи, не бойся, я Come. тебя не коснусь. Просто зайди, присядь. See, the manjari, they decorate very nicely. Видишь, как красиво здесь все For украсено us. манджари для нас. If we will not sit there, Если мы So, не сядем здесь, they are not happy. они расстроятся. When they decorate this, when they arrange everything, Когда они For украшают us. все это устраивают not для for them. нас. Rather, you know, Не делали это для нас, не для себя. they arrange everything for us. Они все для So, нас подготовили. We have to accept this all. Поэтому Isn't it, Radhe? нам надо They'll это be happy. принять. Иначе они расстроятся. They are very good friend of you. Они They хорошие have very подружки, deep которые love for you, хорошие Radhe. подружки, они тебя I know. очень глубоко любят. Я Mainly the знаю. manjaris. So, when they arrange everything for you, so please allow them. И раз они подготовили все это с любовью для тебя, Don't be afraid. пожалуйста, I'm not приди, touching. прими. Не бойся, Promise. я тебя не коснусь, я обещаю. Radhe, when Krishna will say something tricky word, and Krishna has such quality, Таким образом, Кришна будет that time обманывать he тебя. will У act Кришны like есть такое качество. Dhira Lalita Nayak. That time he will act like Dhira Lalita Nayak. В этот момент он будет действовать как Дхира Лалита Майя. Normally, most of the time, he's acting like Lampata Nayak. Обычно он действует как лампа. That is why he's lying to you. Вот поэтому он That is why врет тебе. so many times he promised to you he'll come, Поэтому он but you'll go to another обещает, что он one. придет к тебе, Chandravali, но Shyama. он сам идет к другой, к Чандравали, But now, к Шьяме. He'll Но not like сейчас он в другом настроении. Krishna also that time, he will engage himself to serve you. В этот момент Кришна займет себя, That займется time служением inside тебе. of you will be one Dhira Lalit Nayak. Поэтому внутри тебя Who is будет Dhira Дхира Lalit Лалит Nayak? Наyak. Что это такое Дхира Лалит Наyak? Nishchinta Navatarunna Parihasha Visharada Dhira Lalita Syat Praya Priya Shivasa. Dhira Lalita Vidabdha Parihasha Visharada Syat Praya Priya Shivasa. So, the qualities of Dhira Lalit Nayak. Качество Дхира Лалит Наyak. Nishchinta. Nishchinta, that means they are very relaxed. Нишчинта They are означает always in relaxed mode. очень расслабленный, в расслабленном настроении. Because they have strong faith on their beloved. Потому что он очень любит, That's очень his mind, only верит, mind. доверяет своей возлюбленной. Таков его ум. She loves me so much. They know this very well. Nishchinta. Он знает, что моя Наватару, возлюбленная, моя но. любимая любит меня очень сильно. Their mood always like a young boy. Его настроение подобно настроению юного мальчика. The mid stage of teenage and young. Navataruna. Just stay Настроение мальчика между On that юностью, age. между возрастом
подростковым и юношеским. Parihasha Visharada. It's very important in loving relation. В любовных отношениях это очень важно. Lover must have qualities to say something very sweet. У любовников должна быть способность He говорить must have что-то приятное, humor sense. сладкое. Должно быть чувство юмора. Then he can please very well to their beloved. И тогда любовник If может the lover удовлетворить свою is возлюбленную. always silent, no Если smile любовник всегда in the молчит, face, не улыбается, and always saying something is very high words, very hard words, beloved will drown. говорит высокие слова They will not или stay long time. ругается, то такие возлюбленные They love to друг с listen другом не some sweet останутся. words, Возлюбленная хочет слышать some что-то praising приятное, words. Sometimes хочет they слышать like to похвалу. listen some jokes, Иногда она хочет слышать шутки, and they know how to please the heart of their beloved. Parihasha Visharada. и любовник знает, как удовлетворить сердце своей Dhira возлюбленной. Lalita. They can wait. They have very strong patience. У него большое терпение, он умеет If ждать. beloved will angry, Если возлюбленная прогневается, until they will manage this anger, пока он не умет he will это, try again and again and again Будет. and again. стараться сделать это вновь и вновь и вновь. 1 time, to 100 times, to 1000 times. Один раз, 100 раз, 100 тысяч They раз. have the strong ability to keep patience, Он очень терпелив, only to please their beloved, только Dhira чтобы Lalita. удовлетворить свою without возлюбленную. scholar. Scholar with arts. Scholar with all kinds of arts. Знаток всех искусств. And then the most important quality inside of Dhira Lalita Самое is важное качество Dhira Shyat Lalita Praya Prayashivasa. They are all under control of their beloved. они находятся под контролем своей возлюбленной. Like Такие, they are hypnotized by their love. будто бы они загипнотизированы любовью своей возлюбленной. So they are always under control. Он всегда Манджари. находится под контролем. Manjari, she reminds this to Srimati Radharani or Манджари Radhe. напоминает Шримати Радхарани That time Krishna will be Dhira Lalita. о Радхе. В этот момент Кришна будет Dhira Not like Lalita. other time, Lampat Nayak, Не как в другое время who is Лампадма, always telling lies again and который again все and время again. вновь и вновь врет и врет. And you will catch his lie. И ты But that time, поймешь, что он обманывает тебя. that time, only to please you. Но Yes, вот it в is этот lying. момент он будет хотеть только удовлетворить What тебя, he порадовать promised, тебя. it is lying. That I'll not touch to you, just sit here. И он обманывает тебя Because только, чтобы удовлетворить They тебя. arrange everything, the Я manjaris, they не arrange коснусь everything. тебя, So that is our duty also, to please them. так как манджари все здесь They will be красиво happy. They украсили, will accept устроили. everything, Наша what обязанность they принять did это for все. us. Принять все, что они сделали для нас. But in front of you, Krishna will say, oh, promising. I'm promising you, Radha. Но Кришна пообещает I'll тебе, stay away, I'll пообещает, not да, я touch. пообещаю тебе, я к See? тебе не коснусь, я буду держаться Now от you тебя. can see, Видишь? I keep my distance from you. Я держу дистанцию, I'm not very near to you. я не приближаюсь к тебе. So don't be afraid. Не Please бойся, sit. пожалуйста, присядь. And you know, Radha, И ты знаешь, Радхи, you know everything. What Krishna is promising to you Тебе should известно. not follow. что все, что обещает тебе Кришна, он это не исполнит. And the most surprising thing is, И you самое know this удивительное and you то, want this то, Krishna что will come near Ты to you. знаешь об этом, And ты знаешь, Krishna что will love Кришна you. приблизится к тебе. You'll also wait when Krishna will start to touch you. Ты тоже будешь ждать, когда Кришна прикоснется к тебе.
both of you will act to each other. Both of you. From your heart, you will want, oh Krishna, embrace me. В сердце ты Krishna, будешь love желать: Кришна, обними меня, Кришна, люби меня. But outside, you will say, Но keep внешне distance. ты будешь говорить: не приближайся, Stay away from me. не подходи ко мне. And Krishna also, from inside, И Кришна также he has внутри strong eagerness to love you, имеет острое желание любить тебя, to enjoy with you, to play with you. играть с тобой, наслаждаться с тобой. But outside, externally, Но you will внешне say, oh, I'm скажет: promising you, Да, I'll not do я anything. тебе обещаю, я ничего не сделаю. So both of you will Итак, acting оба to вы each other that time. играете, так играете And друг с другом. I'll see this acting. И когда я увижу эту игру, When I'll see this acting, когда я увижу so эту игру, I'll smile. я тоже улыбнусь. I'll smile to see this all. So you will accept the seat. You will sit on the Улыбка bed. коснется моих губ. So Krishna will start to talk with you. Oh Radhe, Ты присядешь, и Кришна начнет разговаривать с your тобой. journey was well О, Радхи, ты хорошо добралась, because now already very dark outside. потому что на улице уже темно, So everything was good все on the нормально. way. По пути You will keep silence. You will say nothing. ты No ничего не words. ответишь ему, ни единого слова. So I will say this. Oh И Krishna, поэтому я сама yes, скажу: everything was okay. о, Кришна, да, все было хорошо. Krishna will ask to you, Кришна задаст вопрос and тебе, I will answer him on behalf of you. и я отвечу ему от твоего имени. You will not say anything Ты не скажешь ничего, because that time you will imagine, поэтому you will в этот meditate момент about that moment ты будешь when Krishna will start to представлять, love ты you. будешь медитировать о том моменте, когда Кришна начнет любить тебя. So your heart will shiver that time from inside. Твое сердце будет испытывать дрожь. You will be that time you will sit there, closed eyes, Ты будешь сидеть с закрытыми глазами. and I'll answer Krishna. И Krishna, я сама everything отвечу was Кришне: okay. Кришна, все было хорошо. So, I'm going out, okay? Так что, ну что, я пошла, хорошо. Then Radhe, you will hold my hand. И тогда, Радхи, ты задержишь меня за You will руку. stop me to go out. Ты остановишь, не позволишь уйти мне. Then you will say И ты скажешь to Sri Krishna, Mam Шри Mucha, Кришне: why you ordering her to go out? Why you allow her to go out? почему ты позволяешь ей уйти? It is good. She'll be here. Пусть она останется здесь. Radhe, I did not say this. Радхи, She is asking to me. я этого не просила. So you will hold my hand, but I'll free my hand from your hand, from your finger. I'll free my hand. And I'll say something, oh Radhe, I'm going out. I have to do something. Радхи, я должна пойти, мне надо кое-что сделать. So just I remember my duty is there outside. So I Я have to go. вспомнила, Radhe. я кое-что должна сделать. Мне You пора, will я try пойду. to stop me there. И ты постараешься остановить меня. But I'll free myself from you. Но я освобожусь And you'll say to Krishna, oh Krishna, от тебя, и ты please скажешь: allow me to go. Shatimiti gadgadartha vachas chavaitya nigatam harim akshipan. When you will request to Krishna again and again, don't do anything with me. Still now I am снова и untouched, снова будешь просить Кришну: не трогай меня, I am virgin, прикасайся ко мне, потому что So, ко мне I have to мужчина keep не my- прикасался. this breath, Я девственница, поэтому don't do anything. не делай ничего со мной. Radhe, you know, to please you that time, И Радхи, I'll say to Krishna, чтобы удовлетворить тебя в этот And момент, I я shout скажу to him. Кришне, я закричу: why you are scaring Srimati Radharani? почему ты пугаешь Шримати Our Радхарани? Sakhi.
You can see Krishna, Srimati Radharani is shivering. Видишь, Кришна, Шримати Радхарани, She's afraid about something. она боится чего-то. Your duty to please her. Твоя обязанность успокоить duty ее, to take out удовлетворить ее. This fear from her heart. Ты должен убрать этот страх из ее In сердца. front of you, Radhe, I will say so many things like this. Перед тобой, Радхи, вот так я буду говорить. Please don't do anything with my Пожалуйста, Sakhi. ничего не делай с моей She Саки. is very soft. Она очень From нежная. outside, from inside. Изнутри и снаружи. Maybe she is prepared. Может быть, она Maybe she came готова. here to meet you. Может быть, она пришла, чтобы встретиться с тобой. Maybe she was waiting all night for you, Возможно, all всю day ночь, for you. весь день она ждала тебя. These all words will be two ways. Все эти слова, At the same time, I'll say strong word to Krishna, два смысла. С одной стороны, я буду and at the same time, I will explain everything, how you prepared yourself for Krishna. I'll say, oh Krishna, don't do anything. Maybe she came here to meet you. Я скажу, Кришна, не делай ничего, да, You может know, быть, она и she has пришла very deep and встретиться к strong тебе. love for you. Она очень сильно любит тебя. Maybe she likes when you embrace, but now she has fear. Может So быть, don't do она... anything. Okay? Ну, сейчас она боится, поэтому Let her не take делай rest. ничего. Пусть она отдохнет, хорошо? So Krishna will take my point. Кришна Krishna will поймет, feel что я имею в what виду. Кришна exactly I want to почувствует, say to что him. именно я хочу сказать ему. In my word, in my negativity, Krishna will search the positivity. В моих словах, When I отрицательных say, словах, Кришна don't будет do искать anything, позитивное. So you Когда я говорю, listen. не делай do. ничего, ты поймешь, ты услышишь, делай. So Krishna will say, okay, Кришна Sakhi, ответит, хорошо, Саки, don't be afraid. не бойся. She's okay here. Я I'm here. здесь I в protect her. безопасности. Я здесь, You know, я ее защищу. I have so much power. I can kill all the demons, Я так devils, силен, я могу убить демонов, asuras. асуров. So I have so much power. I can protect her. У меня много сил, я ее могу защитить. In that way, Krishna will just by Таким his образом, eyes. Кришна просто своими say, глазами Now, Sakhi, now скажет, you just go out. Саки, from все Кунджи. хорошо, теперь выходи из Кунджи, можешь Radhe, идти. I'll say you, Radhe, Радхи, я скажу don't be тебе, afraid. Радхи, не бойся, I'm just outside. я рядышком. If Krishna will do something with Я you, выйду, но please я call буду me. рядышком. Если Кришна что-то сделает, позови меня. Only by your calling I'll run inside. Только позови, я I'm just быстро outside приду к тебе. Я буду стоять рядом. because I have some work there. У меня есть, I have to do мне this. надо кое-что сделать. У меня есть работа. In that way, I'll go out Так, to say something very strong to выйду, Krishna. чтобы поругать Кришну. Bhama mudasya nija vakshasi tena rudhya ananda bashpo timitang muhuruchalanting vyastalakam skhalita veni baddhani ving tang vikshya sadhu janurev kritarthayani. O Radhe, О, Радхи, with that such mood, с таким настроением, this Bhamya Sabha very special about the teenage girls. This mood is very special это настроение for teenage girls. очень специфично So для when девочки you will подростка. expose such mood, Когда ты проявишь такое настроение, Krishna loves such mood. Кришне нравится это настроение. That is why Krishna Вот почему always Кришна всегда, behind you. He is За running тобой. behind you. он всегда Only for бежит за тобой. You have such Bhamya Для этого Sabhava. у тебя So he will accept you настроение непокорности. whenever I'll just go out from the kunja and you look at me. Когда я выйду из Кунджи, ты Maybe some будешь steps you'll follow провожать me. меня взглядом. But when I'll just step out from the kunja,
Krishna Может will быть, hold ты you from пройдешь that несколько ступенек со мной, но когда ты выйдешь, very strongly. когда я выйду, Кришна She will take очень you. крепко Bama обвинит mudashani тебя. yavakshashike enoruddhya. He will hold you firmly. He will hold Он будет you крепко держать тебя, in his chest крепко прижмет тебя к своей he will груди stop you to go out. и не позволит тебе выйти из кунджи. You will close your eyes, Radhe. Ты закроешь свои глаза, Радхи. Then the vapor of eternal bliss will stir. Тогда начнется Inside of your heart, в твоем сердце появится вечное Ananda Bashpam, наслаждение. some kinds of vapor will appear from eternal bliss, Ananda. В твоем And you will сердце be появится wet. пар вечного блаженства. All your body will be wet, will start to shiver. Все твое тело охватит дрожь. That is not sweating. You are wet, that means not you are sweating. Ты, You are wet ты будешь because мокрый от пота, so much ananda, но это so much необычный пот. bliss appeared А, inside of your heart. В твоем сердце появится так столько ананды. From behind, Krishna will start to love you. He will hold you firmly. And then you will close your eyes. За твоей спиной Кришна начнет любить тебя. He will pull your clothes. Закроешь свои глаза. You will start to do this, some naughty activity. Он начнет приставать к But тебе. you will love this. Но тебе это нравится. You will just destroy all the decoration of your hair. Он разрушит все, You will все try to украшения. take away the clothes волосах. from your body. Он постарается стянуть с тебя одежду. Nothing. When you will do this, Радхи, когда он будет делать так, I look at you, я not only посмотрю you, I на see тебя. all your activities from outside through the small Снаружи. window of Aksha. Через маленькое окошко Хватает, я да? буду наблюдать за вами. Tan Bhiksha Sadhujonu Revu Kritarthayani. Krishna will be busy Кришна будет занят. to do this all. Sometimes she'll pull your dresses, Он будет clothes. делать так. Иногда он будет срывать с тебя Sometimes одежду. she'll take away all your ornaments Или он будет снимать с тебя and все again украшения. she'll take you on the bed И снова он потянет тебя на постель. and you will request to Radha, please lie down here. Он попросит: Радхи, Ну, пожалуйста, Кришна. ложись сюда. Нет, нет, I'm Кришна, okay. I'm sitting here, I'm okay. не пойду. Мне здесь нравится. Я здесь сижу, мне здесь нравится. So, you don't want to sleep here? Lie down here? Тебе здесь не нравится, ты не You хочешь can здесь see very поспать? nice bed. Смотри, красивая постель. They put so many rose petals here. Они положили здесь лепестки роз. So you will Украсили enjoy this one. лепестками роз. Тебе понравится. No, it's okay. Нет, нет, не надо. I'm sitting, it's okay. Я здесь сижу, мне хорошо. Then Krishna will ask, И So- тогда Кришна спросит: I'll call you Sakhi, Manjari? ну что, я тогда позову твоих сакхи, манджари. And when Krishna will start to call me И когда from Кришна outside, начнет звать меня, Radhe, you will stop it. Радхи, No, ты Krishna. остановишь его. Нет, нет, Кришна, не надо. So please lie down here. Ну тогда приляг. When again and again he will request, Radhe, you will accept his Он request. вновь и вновь будет так тебя упрашивать, и ты в конце концов согласишься. He will take you on the bed Он уложит тебя на постель and he will start to look at you. и будет смотреть на тебя. Ananda Bashpatimitam Muhurut Chalanti. Radhe, are you well? Yes, Радхи, Krishna. тебе хорошо? Да, Кришна.
So why you are sweating? Так почему же ты покрыта потом, почему ты потеешь? Why you are sweating here? No, it's okay. It's not Почему ты sweating, потеешь? Krishna. Нет, нормально. Это не пот Кришны. So what is it? А что же? If it is not sweating, then what it is? Если это не пот, то что? Krishna, I am feeling so much pleasure Кришна, я ощущаю by your touching. такое наслаждение от твоих прикосновений. So why before you stop me? А почему ты до этого Why you said останавливала меня? that keep some distance? Почему ты так говорила? Why you Не said to me, приближайся ко мне. stay away from me? So I should follow your desire? Может быть, мне выполнить? You just lie down here. I'll sit beside you. Ты лежи, а я буду рядом keep some сидеть distance? с тобой. No, Krishna. Буду сохранять дистанцию, может быть, So, так? Нет, Krishna, Кришна. she will do some things like revenge. Because Так at the Кришна beginning, таким Srimati Radharani, таким образом отомстить, Sister. потому что поначалу Шримати stay Радхарани away. говорила: стой, Don't touch не me. подходи, не трогай меня, не касайся. so that time Krishna will start to do this. Radhe, okay, И тогда you said don't touch you, Кришна so I'll not начнет touch так you. говорить: ты говорила не касаться, я тебя не буду касаться. You can say, Видишь, I'm stay away from you. я держусь от тебя, Keep distance from you. держу дистанцию от тебя. Radhe. When Krishna will start to take revenge, Кришна, когда Радхи, когда Кришна начнет так so that time мстить, you will close your eyes and you will spread your arms в этот момент ты закроешь глаза, and you will pull Krishna. распростешь свои объятия и You will embrace Krishna обнимешь Кришну. and you will say something loving word И ты in скажешь his ears. слова любви Don't go away from me. в его уш, пожалуйста, не уходи от меня. Please stay here with me. Останься здесь со мной. Radhe, you will say, that time you will open your heart. Oh Krishna, I came here only for you. И тогда ты откроешь свое сердце. О, Кришна, я пришла And сюда you только want to- ради тебя. Keep distance. Why Krishna? И ты хочешь держаться от меня подальше. Зачем? Почему? Radhe, you said that. Радхи, Not ты сама me. так сказала, не я придумал. That was your word. Это твои слова. It was not from me. I came here. Это не я сказал. Я To пришел meet you. сюда встретиться с тобой. I came here to enjoy Я пришел сюда насладиться you. с тобой. with love. Насладиться любовью. You said keep distance. А ты сказала мне, So не that is why. подходи. No, Krishna. Вот почему. I was wrong that time. Нет, Кришна, я была не права в тот момент. Maybe my mind was not okay. Может быть, Because, Krishna, I was waiting long time for you. настроение у меня было плохое, потому что, Кришна, я ждала тебя And one слишком moment долго. of your separation is Один like момент в one разлуке с тобой, yuga. это как целая юга. I don't want to stay away from you, Krishna. Я I не cannot хочу tolerate оставаться your без тебя. separation. Я не могу выдержать разлуки с тобой. That's why all the day, whole day, Вот I почему was waiting. весь день я ждала. You know how many yugas I had to pass? Ты знаешь, сколько мне юг пришлось прождать? All the moments was for me one yuga. Каждый момент был как юга. That is the nature of love. Такова природа любви. That is the nature of love. Такова природа любви. When the love will develop so much, Когда любовь so развивается, that time растет, it will happen. When they will meet, в тот момент так maybe произойдет, one когда они yuga will be встречаются. one moment. When they will Когда они separate, встречаются, то целая one юга, moment это как will be one yuga. один момент. Когда они в разлуке, то один момент как юга. It is the nature. In Raslila, Такова Just after природа Raslila, Раслилы. Сразу when после Srimati Раслилы, Radharani was когда describing the Srimati experience of Radharani last night, рассказывала That о night событиях was- прошлой ночи. not so small. Ночь была не такая уж и короткая. About Raslila it was said
А раз о лиле That сказано, Brahmaratra Samavritya Ratro Sankalya Kalavit. Brahmaratra, that means Брахмарадха, 4,000 Это yugas означает- is there. 4000 юг. By 4,000 yugas, Brahma's daytime, and 4000 4,000 yugas, Это Брахма, день Брахмы, и night time. 4000 юг – это ночь Брахмы. 8,000 yugas, 8000 whole юг day. – это его один день. 24 hours of Brahma. 24 часа Брахмы. So, inside of that night, И в эту ночь 4,000 yugas was there. прошли 4000 юг. And Krishna, he enjoyed, he performed Ras Leela Кришна наслаждался, all night. совершал Расалилу всю ночь. So 4,000 yugas they spent in Ras Leela. 4,000 yugas. That time they spent in Ras Leela. Расалила происходила, тянулась 4000 юг. When Srimati Radharani, she was describing the И experience of когда last night Шримати Радхарани описывала She впечатление said прошлой to ночи, her Sakis, она сказала своим "Oh саки, Saki, о Саки, I was waiting for that night for a long time. я ждала этой ночи очень долго. Krishna fulfilled my desire. Кришна Not исполнил only мое mine. желание, не только мое желание, All of us, желание всех нас. we have the same desire. У нас одно и Krishna то же fulfilled желание. everything. Кришна исполнил все. He just offered himself to us. Он предложил себя нам. What we want, Krishna just followed our instruction and Что our мы desire. хотели, Кришна исполнил наши желания. So everything was okay. But you know, Все I было could not хорошо, enjoy this. но я не могла насладиться и I was not satisfied. я была недовольна, Вот так. не удовлетворена. Why not? Почему? Because that night passed Потому что very fast. эта ночь пролетела очень быстро. Goto jamini, chito damini, kamini kulolaje. Last night passed like thunder, Прошлая ночь была как вспышка молнии. lightning. Так быстро прошла. Last night passed in front of us like Прошедшая lightning. ночь прошла так же быстро, как So how сверкнула much молния. the time will take for lightning? Сколько времени Not нужно even one молнии? moment, isn't it? Даже не один момент, даже меньше, правда. And ведь? Srimati Radharani she said to her Sakis Srimati that Radharani 4,000 сказала своим yugas, this Саки. all night they passed like Все эти lightning. 4000 юг, So fast. эта ночь, они пролетели, So that is why промелькнули, that как night вспышка молнии. she Это was not означает, satisfied. что в эту ночь, Complete. этой ночью она была не удовлетворена. It is the nature of prema. Такова природа премы. Yoga. When they will feel the separation, Когда они чувствуют разлуку, then one moment will be like one то yuga. одна секунда подобна целой юге. So Srimati Radharani she said, "Oh Krishna, Поэтому Шримати Радхарани Really, говорит: that «О time? Кришна, my mind was not okay. I was a little bit angry to you. Because all the day я I была was waiting for you. я немножко сердилась на тебя, потому что целый день я ждала тебя. And at the night time, А I ночью, came here. So ночью я пришла сюда. just count how many yugas Так что I посчитай, have passed, сколько юг я how many ждала. yugas I waited for you. Как много юг я ждала тебя. That is why that time my mind was not okay. So I was angry, so I said that, please keep distance. Поэтому take в тот away. момент у меня было плохое настроение, поэтому я сказала: не подходи ко мне. Now I'm okay. Но Krishna. теперь я довольна. Now I'm ready Теперь я готова to enjoy with you. насладиться с тобой. Vyasta lakang skhalito beni baddhani bing tam viksha sadhujon reva kritarthayani. Then you will start to play with Krishna. И тогда ты начнешь играть Both с of you will Кришной. be busy. Вы оба будете заняты. Then one after one, your hair will
all the decoration of your hair will destroy. И все украшения с твоих волос Skolito упадут. bening, Bogdhanivim, then all the clothes of you will be loose, very loose. Вся твоя одежда придет в беспорядок. You'll enjoy, and at the same time, I'll enjoy this too. Вы будете наслаждаться, и в то же самое время я буду получать I'll feel, удовольствие. okay, today's my life is successful. Я буду чувствовать, ну что ж, сегодня моя жизнь Because I arrange everything. Поскольку я устроила все, I decorated this kunja, я украсила эту I кунджу, decorated that bed, я украсила эту I постель, prepare food for я you, приготовила для тебя I пищу, prepare very nice я приготовила drinks for you, хорошие напитки, and both of вкусные you напитки, accepted everything. и вы оба, And you приняли enjoy всё. so much. и вы так сильно So наслаждаетесь. that will be not only your pleasure. Поэтому это будет не только твое I'll feel the удовольствие. same pleasure. Я буду чувствовать like то же you. самое удовольствие, как и ты. Talpe mai varachite bahushilpa bhaji Pushpe nivesha bhavating no neti vacham Krishnam shukhena ramayantam ananta leelam Bhatayanatta nayanoiva nibhalayami. Then И тогда Krishna forcefully should pull you. Кришна с силой притянет тебя, And everything will be on the bed I decorated. и Bahushiಲ್ಪ все bhajayami. будет происходить на постели, которую я сама You украшала. know, I decorated that bed Ты знаешь, я from my украсила heart. эту постель от Flower. своего сердца, украсила I'll цветами. feel where you'll be put your head, Я почувствую, куда ты положишь свою голову, where your backside will be there, где будет твоя спина, where your lotus feet will be. где будут твои лотосные Everything стопы. first by my heart I'll measure. Then I'll put Всё это. different flowers there. Все это сначала я представлю в своей I'll голове put rose и petals. разложу. I'll use Цветы. Sarna Champaka, Golden Champaka. I'll use Malati Pushpa, Я буду использовать Malati чампаку, flowers цветы малати, to think about your softness. To meditate about your softness. You are very soft, думая о твоей more softer than butter. мягкости. Это мягкие And цветы, you know, ты Radha, мягче, чем I'll not forget to масло. take away the stem of the flowers. И Радхи я не Brinta. забуду убрать I'll cut the brintas стебельки because цветов. Я maybe срежу их, it will sting you потому что, может быть, в Maybe противном it will случае hit они you. уколят тебя. and you'll get some pain from them. So that's why I'll take away Может all быть, the brintas. из-за этого они принесут, Then I'll put доставят these тебе боль, flowers поэтому я отрежу on все your эти bed. стебельки, разложу and in that way I'll decorate your bed. цветы на Very твоей well. постели. Таким образом, When лучшим Krishna will pull образом я you, украшу твою постель. when in strong way she'll pull you and Когда Кришна embrace you, с силой притянет тебя again к you'll себе say, и no, no, обнимет, Krishna, please stop. ты снова скажешь: нет, Кришна, прекрати. It's hurting me. Это приносит мне боль, доставляет мне боль. Don't hold me so strong. It hurts me. Не обнимай меня так крепко, мне больно. No, no, eti. Ramayantam ananta leelam, no, no, neti vacham. But Krishna will not listen your words. Но Кришна не будет слушать тебя. So he will start to play. Он начнет играть. Ramayantam ananta leelam, Radhe. It will be not some moments, for some moments. Will look at you that time you're playing with Krishna. It will be continue. When one time I will say this, so И так, always так it will be будет in продолжаться front of my ваша eyes. игра снова и снова. И все это будет That's why проходить here перед моими глазами. Krishnam Shukhena Ramayantam Anantalilam, never ending. Поэтому это
Krishna will Здесь start to сказано, play что with эта игра you, никогда не which кончается. is Кришна never ending. начинает играть с тобой в игру, которая никогда не His desire is заканчивается. like this. Таково его желание. He always want to be with you Он всегда that хочет way. быть с тобой таким So by his образом. desire, he will start playing with you, never ending play. По своему желанию он начнет играть с тобой в игру, которая никогда не Bhataya заканчивается. Bhatayanatta Nayanaiva Niphalayani. Or Radhe. I'll see everything from outside. О Радхе, я буду видеть все снаружи. I'll feel your romancha, I'll Я feel your почувствую pleasure. твой романча. Whenever удовольствие. Krishna will touch you somewhere, Когда Кришна будет касаться тебя I'll feel где-нибудь, that same touch. я буду чувствовать то же самое прикосновение. Whenever Krishna will do something with you, Когда бы Кришна не делал что-то с I'll тобой, feel that same я pleasure. почувствую то же самое Radhe. удовольствие. In that way you'll be very tired. Радхи, And Krishna also. так ты и Кришна в конце концов очень сильно устанете. Then to take away, then you'll sleep there Тогда вы уснете там, to embrace each other. обняв друг друга. And in that way, your lips will be touched with Krishna's lips. I'll see this and I'll enjoy this. I'll see this and I'll enjoy this. Ваши Maybe. губы коснутся, и You'll be very tired that time. Krishna will be very tired. You'll уставшими need вы some будете service. обнимать друг друга, But ваши губы I'll будут wait касаться, outside. You know why? и я буду ждать How снаружи. you'll rest, how Krishna will embrace you, how you'll embrace Krishna, how you'll kiss each other. I'll see everything without closing my eyes. Я буду видеть, как вы будете обнимать So друг that друга, is как why, вы Radhe, будете целоваться. It will be Ananta Leela, never ending. Это будет Ананта Лила, It никогда will не continue. заканчивающаяся. Она будет всегда It will продолжаться. never stop. Srimati Radharani, only to listen the prayers, how the manjari, Шримати Радхарани want просто to услышав serve молитвы о том, как манджари Srimati хотят Radharani, служить ей. she just entered Шримати in that Радхарани moment. She just entered in that moment. Манджари в этот момент She войдет started to shiver. и придет. She closed her Она eyes. закроет глаза. That means when Manjari describes Это this all означает, что когда Манджари in her описывает всё praying, это in her prayer, в своей молитве, so Srimati Radharani also engaged Шримати her Радхарани mind and her также занимает ее in this ум и сердце description. в этом описании. So she will start to shiver. И она тоже начнет дрожать. Her lips will start to shiver. Ее губы задрожат, Her eyes will be closed. ее глаза будут закрыты. Then to see this beauty of Srimati Radharani, Manjaris will wait. Vishwanath Chakravarti now, she is getting pleasure to see the beauty of Srimati Radharani's ecstasy. So, devotees, please let him take darshan, Vishwanath Chakravarti, the ecstasy of Srimati Radharani. And all of you also try to see this, how Srimati Radharani is savoring by the love of Krishna. Преданные, Her eyes is savoring, lips is savoring, all her body is savoring. She start to sweat. And Manjari is waiting in front of her. манджари ждут перед ней, When Srimati Radharani, когда will be Шримати okay. Радхарани she will start again. So, let her take darshan of this beauty of Srimati Radharani. And all the night, you also try to see this beauty of Srimati Radharani. How she is feeling her love for Krishna. So, Hari Bol. Jai Nitai. Jai Tomorrow evening, we'll listen
manjari. Again, Завтра вечером мы снова будем because слушать seva манджари, also потому что after play is there. также No? после игры Not only происходит before they сева. do Не their только pastimes. до того, как они совершают свою After лилу, meeting но also и there после is so встречи many seva. также происходит много So сева. with seva, Vishwanath Chakravarti, this manjari will do. Какую севу When будет Srimati эта Radharani манджари, control Вишванат herself, Чакраварти будет she will start to pray. выполнять. So tomorrow evening we will meet. Hari Bol, Завтра Hare вечером Krishna, встретимся. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nityānanda. Jai Nityānanda. Any questions? Okay, no more questions. Yes. One devotee sent questions. So, my desire to get mercy of special Sadguru is so strong that I cannot sleep in the night. So I have some questions. So he sent me 9 questions. If you allow, Bhaktivinoda Thakur, as is known, received initiation in Nityananda Parivar. What is attitude in the line of Sri Premgopal Goswami to this devotee, Bhaktivinoda Thakur? Attitude means? Attitude means? Attitude. কিরকম পাচ্ছে Oh, ভক্তিনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ? and hello. When he is from Nityananda Vamsha, when he got initiation, and when he got his manjari seva also. Когда His он Kamala получил Manjari, you know? инициацию в Нитянанде It is not Париваре, Kamala Manjari. Yes, Bhaktivinoda Thakur Kamala Manjari. Бхактивинод Тхакур это Камала Манджари. So, when he engaged Когда он in the seva of занялся Sri всем Radha Govinda as a Шри Радхи manjari, Говинде, как so we have the same Манджари, mood. у нас такое же настроение. We have the same mood. У нас абсолютно такое же настроение. We are also following this path. Мы также следуем этому пути. So, I have respect. Поэтому That мы is my глубоко attitude. уважаем. Yes. Таково наше Very отношение. good respect, very deep respect. Я очень глубоко For him. уважаю его. Вы объясняли вчера, что Yesterday you explained на зрелом уровне асакти, на более зрелом уровне, на уровне асакти, that in a more mature level of asakti, садака способен более глубоко погрузиться sadhaka is able to more deeply в манджари сева. merge, Absorbing. absorbing manjari seva. По милости гуру, по милости садгуру, By the mercy of Sadguru, многие вайшнавы имеют возможность many Vaishnavas начать have this opportunity to start bhajan с уровня анарханивити. from the level of anartha-nivriti. Можете, пожалуйста, объяснить, как на этом уровне, как мы должны строить фундамент? Would you please how on this level we should build fundament? Фундамент начинается со следования садачара, вайшнавскому Build этикету, the basis from sadachar, поскольку мы видим, following что Vaishnava etiquette. многие вайшнавы не имеют руководства Because we see that many Vaishnavas do not have proper guidance и пытаются имитировать and try to imitate более возвышенные уровни more advanced без, levels без предварительной подготовки. without prior training. You know, by imitating some things, you cannot go advance. Если So имитировать что-то, то продвинуться One day, далеко this will невозможно. destroy. В один Very день это разрушится. И If довольно you go быстро. with your bhajan, Если what you'll get the instructions from your guru. баджан, выполнять то, что If you'll follow that instructions proper way, then Если everything will исполнять come. You have not to train about инструкции this. хорошо, то Etiquette. все придет. Etiquettes, sadachar, everything will come. Этикет, Appear. садачар, все это придет. At the beginning, Sri Gurudev will say, Поначалу About Шри this, Гурудев
будем Yes. говорить об этом. For our bhajan, for bhakti, Да, для path, нашего баджана, для etiquettes and бхакти-бхакти, sadachar is the most этикет и important part of садачара our bhajan. — это самая важная часть нашего баджана. If we have no etiquettes, the knowledge of Если etiquettes, нет знания об then этикете, any time то в любой момент the offense, Vaishnava aparad will happen. может произойти вайшнава апарадха, оскорбление. And when this Vaishnava aparad will happen, И если произойдет then вайшнава bhajan will апарадха, destroy there. то баджан будет разрушен. If there is aparadha, so bhajan will destroy. Если возникает это So аппарат, that's то why баджан first разрушается. we have to follow Поэтому, the etiquettes. во-первых, нужно следовать We этикету. should not perform any Vaishnava Не aparad. следует совершать никаких вайшнава аппаратов. And then sadachara. И далее садачара. If we are not following sadachara, Если мы не Then выполняем садачара, prema is very pure, you know, то према очень чистая, very pure. очень чистая. It will not appear Она не появится, because sadachara потому is что giving us садачара the дает нам purity, чистоту, externally, internal. внешнюю и внутреннюю. From external and internal. Как When we внешнюю, will так и follow the внутреннюю. sadachara externally, Если мы следуем when we садачару will be very внешне, clean from outside, если внешне мы then будем this чисты, clarity will go inside. то эта чистота войдет и вовнутрь. So sadachara is most important. Поэтому For all садачар bhajan. — это самое важное для нашего баджана. Etiquettes and sadachara. Этикет If и we are not садачара. following this, Если then мы не our следуем bhajan will этому, not go advance. то баджан никуда не будет It will be продвигаться. always in practice stage. Он The всегда останется на realization, the уровне feelings will практики. not appear in your heart. Реализация и чувства никогда не появятся в сердце. So that's why first we have to Вот follow почему this. сначала нужно исполнять Then это, all the anarthas will go. а потом все анархи уйдут. If we are not following sadachara Если мы and не следуем садачару Vaishnava etiquettes, и so этикету anartha вайшнава, nivritti will not happen. то анарха ниврити Anartha просто is не this. произойдет. When some aparad will happen by me, Если я совершу when I какой-нибудь do some аппарат, aparadha, so anartha is there still. это означает, That's why если я I did this aparadha. делаю аппаратху, это означает, что анарха все еще в сердце. When we'll follow this, then this Если anarthas will будем go следовать away этому, from us. то анархи постепенно уйдут от Then нас. bhajana kriya, then practice will Затем start. баджана крия, начнется практика, Then realization. затем реализация. If we will not follow this, Если не then it will следовать not этому, appear. то ничего не появится. Always will be in anarthas. Всегда будут анархи. No, your question continue. Прокомментируйте, пожалуйста, слова Шри Нароттама Махашая в Прартхане Сваништа Гададхара Мора Кула Нарагари Виласимор. Would you please comment on the words of Shri Narottama Mahashaya in Prathan Svanishta Gadadhara Mora Kula Narahari Vilasai Mor? Explanation. Explanation. Narottam Das Thakur. He has also very soft nature and soft love for Нароттама Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Даса Такура очень нежная, мягкая любовь How к Gadadhara читанию Pandit likes Махапрабху. Sriman Mahaprabhu. Как Гададхар Пандит любит Шримана Махапрабху. How he likes. That's why Narottam Das Thakur, Поэтому Нароттам Дас he just Такур categorized himself категоризирует себя, in the family of Gadadhara. относит себя к семье Гададхара. Because how Gadadhar loves Sriman Mahaprabhu, I have Потому the что same love. Как Гададхар любит Шримана And at the Махапрабху, same точно time, так же я люблю его. И в то же самое время I want to serve я хочу служить, how Narahari Sarkar, he is serving так же, как Sriman Mahaprabhu. Нарахари Саракар Because служил Шриману always you can Махапрабху. see Narahari Sarkar, he is serving Sriman Mahaprabhu, he is offering bhoga, he Он is doing предлагает arati ему and хопа, everything. делает арати и так далее. Arati kare Narahari, Guraj Adar Vadan Puri. With same love, С той же he любовью is serving он служит always Narahari Sarkar. всегда. And that is his pleasure. И в этом его Bilosha means pleasure. наслаждение.
I want to get the same pleasure Я like хочу Narahari Shakra. получить такое же So удовольствие. that is why Narahari is my как он. pleasure, Поэтому Нарахари это моя because I want радость. to do the same things. Потому что я хочу That's делать why то же I самое. need his blessings. Вот почему мне нужны его I have благословения. very deep love for Sri Krishna Chaitanya У меня Mahaprabhu. глубокая любовь к Шри Кришне And Чайтанье for Sri Махапрабху. Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar is the highest. И для Шри Кришны Чайтанье Махапрабху Гададхар Gadadhar has высочайший. such love, У Гададхара такая любовь. and that is the highest amongst these all И она Mahaprabhu lovers. самая высокая So I из want тех, to кто love любит like Махапрабху. Я хочу любить так же, как Гададхар. So that's why I'm going Вот inside the почему. family, Я вхожу Кула, в means same семью, family, в Кулу to Gadadhar. Гададхара. Pater Sheshe apni bolchen je romancha elo. Kar Vishwanath Chakravarti Thakur er romancha ki Radharani romancha. দুজনেরই রোমাঞ্চ। দুজনেরই। এই জন্য Both of them, they got ecstasy. আচ্ছা এই জন্য manjari seva এইখানে পাচ্ছে না, না, করতে পারে না। না। When Srimati Radharani says in ecstasy, manjaris, she has to wait until that time Srimati Radharani will control her ecstasy. And to see this same ecstasy, yes, we'll do this. Когда Радхарани погружена в экстаз, то она так охватывает ее, что охватывает и манджари, они тоже замирают в этот момент. Very nice question here. Сам Хороший вопрос. вопрос. At the end of my lecture, I said В конце лекции я сказал, that Srimati Radharani is in ecstasy. что Мать Радхарани экстаз. Or Vishwanath Chakravarti, Вишванат as a Чакрабарти, manjari, как манджари, she is waiting. он ждет. So, Nanaviram, he asked that, И он спросил, who is in ecstasy? кто Srimati Radharani or Вишванат Радхарани Vishwanath или Chakravarti? Вишванат Чакрабарти? The answer is both of Ответ them. у обоих. Both of them. У обоих They are from the same trees. они единое If дерево. you just meditate about Krishna Premalata, Нужно нам понимать, что такое Кришна Премалата, медитировать на нем. Krishna Premabriksha. Что это за древо Кришна Према? So, Srimati Radharani is the main stem, Шримати Радхарани, она главный ствол. and the manjaris, sakhis, they are the branches. А манджари, саки это ветви, No, sakhis, they are the branches, саки это ветви, and manjaris, а they are the манджари flowers and fruits. это цветочки и плоды. You know what is flower and fruits? Что значит эти цветы и The плоды? identity. Which plant this is? Что это If you за ask, плод? just look at the flower or fruits. Как Oh, определить mango, that's a растение? mango tree. По цветам и плодам можно определить растение. Вот это древо манго. So the identity of Krishna Prema Vriksha is the manjaris, И because they are the flowers. и манджари, они fruits. цветочки и плоды на этом древе Кришны Премы. And here, А здесь which pleasure Srimati Radharani will get, что испытываешь? all Шримати the Радхарани? manjaris. Все манджари. All the manjaris will get the same pleasure. Они If Srimati Radharani is in ecstasy, Если Радхарани manjaris в экстазе, also, манджари тоже. they are in ecstasy. В But экстазе, но what is the greatness of the manjaris? в чем величие манджари? They can control their ecstasy Они могут Suddenly, контролировать свой экстаз. because they have to serve. Они должны служить. Поэтому So here both of them, Srimati Radharani and Manjari, Вишванат Vishwanath Чакрабарти, Chakravarti, Вишванат Чакрабарти Пад, both are in ecstasy. они в экстазе охвачены. But Vishwanath Chakravarti Вишванат Pad, Чакрабарти Пад, he just wait when she will control her ecstasy. он ждет. Then again she will serve. То есть Вишванат Чакрабарти Пад сосредоточился, чтобы сконтролировать, остановить свой экстаз, чтобы служить. Your question. Вопрос такой, поклоняются ли в Нитянанда Париваре Гададхару Пандиту, и если да, то в каком настроении? In Nityananda Parivar, is Gadadhar Pandit being worshipped, and if so, in which mood? Yes, obviously.
Да, это само Because- собой разумеется. Because everyone must worship Pancha Tattva. Потому что каждый Not должен only Gadadhar поклоняться Pandit, also Srivasa Панчататтве, не только Гададхару Пандиту, но Шриваса. Everyone, all Pancha Tattva, Всей Must worship всей by Панчататтве everyone. необходимо not поклоняться only каждому in члену. Nityananda Parivar, Не только, и так не только by в all Нитянанда Parivar, Париваре, all все паривари, devotees, все паривары, все преданные they have to worship Pancha Tattva. должны поклоняться, им следует поклоняться Панчататтве. So Gadadhar and Srivas also there. Также Гададхар и Шривас входят в Панчататтву. And yes, in which mood? In which mood? Worshipping is in general mood. Поклонение Because mood must be used for your в общем Ishta, настроении. not for everyone. In which mood you are worshipping Narasimhadev? В каком, например, настроении вы Maybe you are in поклоняетесь Nityananda Parivar. Нарасимхадеву? In which mood you are worshipping Может быть, Narasimhadev? вы в Нитянанде which mood you Париваре, are и в worshipping каком настроении other поклоняетесь Нарасимхе и другим аватарам? No. Your mood, special mood will be only for your Ishta. Ваше особое for настроение others, будет направлено на That вашу should be the Ишту, general mood, а Shantya mood. ко всем остальным настроение будет общее. Because you need blessings from everyone. So that is why for everyone, Shantya mood will be there, Требуется благословение от всех, поэтому будет присутствовать настроение and Шанти. special mood, very special mood will be А only for your особое Ishta, настроение будет направлено только to к whom вашему you are Ishta, worshipping directly. тому, кому вы непосредственно поклоняетесь. Other questions he asks to ask tete-a-tete, not publicly. Okay. So you can answer this question later by message to her or him. So tomorrow evening we will meet Итак, again here завтра вечером мы вновь встречаемся with Sankalpa kalpadrum. и встречаемся с Санкалпа And Калпадрум. that is my request to you. И я вас прошу, Not only listening by not only you have not to не listen только this, слушайте, you have to take it in your heart. возьмите это в сердце. You have to hold these all words, Необходимо держать From все manjari. эти слова от манджари все then it will work. в сердце, и тогда они будут действовать. So tomorrow evening we will Итак, meet again. завтра Hari вечером мы Bol. встретимся вновь. Хари Бол. Хари Бол. Хари Бол.